Un padre anciano si cinto solo en un banco frío, sosteniendo una foto familia descolorida, y esperando a los hijos que nunca regresen, ignorado por los extraños, aunque una vez dio todo para construir sus vidas. Raúl Mendoza nunca imaginó que el final de su vida se vería así. Durante más de 4 décadas se había levantado antes del amanecer y regresado a casa después del anochecer, creyendo que el trabajo duro era la promesa más segura que podía dar a su familia. Hubo un tiempo en que sus manos eran fuertes, su espalda recta y sus pasos firmes. Trabajaba en un taller de metal donde los chispas volaban por el aire como pequeñas estrellas y el ruido de las máquinas lenaba cada hora. El trabajo era agotador, pero nunca se quejaba. Cada tarde, cuando abría la puerta del apartamento y escuchaba las pequeñas voces gritar a papá, sentía un calor que borraba cualquier dolor de su cuerpo. Su esposa Carmen sonreía desde la cocina, su rostro cansado pero en paz, y los niños se abrazaban a sus piernas como si él hubiera estado ausente durante años en lugar de horas. Su apartamento era pequeño y viejo, con pintura desconchada, y muebles que ya habían vivido mucho antes de llegar a ellos. Sin embargo, estaba lleno de risas y planes. Raúl y Carmen no tenían dinero, pero tenían certeza. Creían que el esfuerzo podía moldear el futuro. Su hijo Diego amaba dibujar edificios. Incluso de niño hablaba de convertirse en arquitecto, trazando ciudades imaginarias en pedazos de papel. Su hija Lucia soñaba con ser maestra. Ordenaba sus muñecas en filas y fingía explicar lecciones con seria paciencia. Raúl escuchaba atentamente cada vez que hablaban de sus sueños. Nunca les dijo que la vida podría ser más dura de lo que imaginaban. En cambio, trabajaba más horas. Las horas extras se convirtieron en algo normal. Los fines de semana desaparecieron entre turnos que lo dejaban demasiado cansado para hablar. Algunas noches regresaba a casa con músculos doloridos, y se sentaba en silencio en la mesa, mientras Carmen servía la cena. Cuando no había suficiente comida, decía que ya había comido en el trabajo. Carmen entendía la mentira, pero nunca la revelaba. El ama a menudo se esconde en acuerdos silenciosos. Los años pasaron en este ritmo de sacrificio. Cuando Diego necesitaba herramientas de dibujo caras, Raúl vendía su viejo radio sin mencionarlo. Cuando Lucia requería uniformes escolares, Carmen reparaba el mismo abrigo de invierno y otra vez para que los niños no notaran el costo. Las vacaciones fueron reemplazadas por días extra de trabajo. Los muebles nuevos se pospusieron indefinidamente. Sin embargo, las cuotas escolares siempre se pagaban a tiempo y los libros siempre se compraban, incluso cuando los facturas tenían que esperar. Los niños crecieron sin darse cuenta de lo cuidadosamente que sus padres equilibraban cada decisión. Para ellos la vida simplemente continuaba, aparecían las comidas, se encendían las luces, llegaban los útiles escolares cuando eran necesarios. Creían que esto era normal. No veían los cálculos hechos a altas horas de la noche en la mesa de la cocina, ni el agotamiento escondido detrás de suaves sonrisas. Cuando Diego se graduó de la universidad, Raúl estaba en la multitud usando su único traje, aplaudiendo hasta que le dolían las manos. El orgullo lo llenó tanto que olvidó los años de fatiga que habían hecho posible ese momento. 2 años después, Lucia también se graduó, y Carmen lloró abiertamente mientras Raúl le tomaba la mano y susurraba que sus sacrificios habían valido la pena.
Querenque los años difíciles finalmente habían quedado atrás. Por un corto tiempo, la vida parecía tranquila. Diego encontró trabajo en una firma de arquitectura, y Lucia comenzó a enseñar en una escuela primaria. El dinero dejó de ser tan escaso, y los cenas familiares se sintieron relajadas de una manera que nunca antes habían tenido. Raúl redujo sus horas de trabajo, y a veces se permitía sentarse en silencio por las noches sin culpa. Carmen plantaba flores en el balcón, y hablaban de viajar algún día cuando todo estuviera en orden. El futuro parecía amplio y generoso. Entonces Carmen enfermó. Al principio los signos eran pequeños: fatiga, dolores de cabeza y largas tardes de descanso. Los médicos ordenaron pruebas, y las pruebas llevaron a más citas. Eventualmente llegó el diagnóstico, pesado y definitivo. El cáncer entró en sus vidas como una sombra no deseada. Comenzaron los tratamientos, con visitas al hospital y gastos crecientes. Raúl regresó a trabajar a tiempo completo a pesar de su edad, decidido a enfrentar la enfermedad con esfuerzo, si no con otra cosa. Diego y Lucia ayudaban cuando podían, pero sus propias vidas se habían complicado con responsabilidades y ambiciones. Carmen se volvió más delgada con cada mes que pasaba, y su voz perdió fuerza. Una mañana de invierno no despertó, dejando a Raúl solo en un silencio que parecía imposible de soportar. Después de su funeral, el apartamento pareció más grande que antes. La ausencia de Carmen la nueva cada habitación. Raúl continuó viviendo allí por costumbre, cocinando comidas simples y visitando el cementerio cada domingo. Al principio Diego y Lucia venían a menudo, trayendo comida y conversación. Gradualmente las visitas se hicieron menos frecuentes a medida que el trabajo y las obligaciones se volvieron prioritarias. Raúl nunca se quejó. Se decía a sí mismo que esto era natural. Los hijos construían sus propias vidas. Los padres se hacían al un lado. Parecía el orden correcto de las cosas. Aun así los días se sentían más largos y las noches más silenciosas. Cuando se jubiló a los 70, su pensión cubría solo lo básico. El aumento de los precios y los gastos médicos apretaron lentamente su situación. Se necesitaban reparaciones en el apartamento, y el alquiler aumentó cuando el edificio cambió de propietarios. Raúl trató de no cargar a sus hijos con estas preocupaciones. Ya tenían suficiente que manjar. Eventualmente Diego sugirió vender el apartamento. Habló con su viudad, explicando que sería más fácil y seguro para Raúl vivir con la familia. La idea dolió, pero la practicidad dejó pocas opciones. El apartamento se vendió, los muebles se dividieron, y los recuerdos se empacaron en cajas. Raúl se mudó a la casa de Diego, creyendo que sería un ajus temporal. Al principio todo se sintió acogedor. Tenía su propia habitación pequeña y comidas regulares. Los nietos lo saludaban con cortesía, y las noches pasaban en conversación tranquila. Sin embargo, debajo de la superficie, sentía que realmente no pertenecía. La casa seguía rutinas desconocidas para él y intentaba permanecer invisible para no interferir. Pequeños problemas aparecieron con el tiempo, luces dejadas encendidas accidentalmente, la televisión demasiado alta, puertas sin cerrar, nadie gritaba, pero la paciencia se agotaba. Después de varios meses, Diego sugirió que Raúl se quedara con Lucia por un tiempo. Raúl aceptó sin protestar, diciéndose a sí mismo que era justo. Lucia lo recibió con amabilidad, pero sus largas jornadas laborales significaban que Raúl pasaba la mayor parte de los días solo.
Intentoba ayudar cocinando y limpiando, pero los errores hacían que todos se pusieran nerviosos. Cuando una vez olvidó apagar la estufa, Lucia insistió en que simplemente debía descansar. Descansar se convirtió en otra palabra para esperar. Eventualmente, Lucia propuso una estancia corta en una residencia para mayores, explicando que sería temporal hasta que se hicieran mejores arreglos. Raúl aceptó por negarse persia egoísta. La residencia era limpia y ordenada, pero la sold, adcolgaba en los pasillos como una presencia permanente. Los residentes se sentaban juntos sin hablar mucho, viendo televisión o mirando por las ventanas. Semanas se convirtieron en meses. Las visitas se hicieron ocasionales, las llamadas telefónicas más cortas, cuando aumentaron las tarifas, se encontraron alternativas más baratas lejos de la ciudad. Cada mudanza se describía como temporal, sin embargo el patrón continuó hasta que Raúl ya no hacía preguntas. Entonces una tarde, Diego lo llevó a una estación de autobuses, con un plan de vivienda compartida que sonaba incierto incluso mientras se explicaba. La intrigó, un boleto y prometió llamar más tarde. Raúl lo agradeció sinceramente y vio desaparecer el auto, creyendo que pronto tendría un lugar nuevamente. Pasaron horas antes de que se enterara de que la ruta había sido cancelada semanas antes. Ese fue como llegó a sentar solo en el banco frío, sosteniendo una bolsa que contenía los restos de su vida, esperando algo que nunca llegaría. La noche se asentó lentamente sobre la estación, y el aire se volvió más frío con cada hora que pasaba. Las luces sobre él parpadeaban débilmente, proyectando largas sombras sobre el pavimento vacío. Raúl se envolvió más en su chaqueta fina, aunque hacía poco para protegerlo del frío. Las personas pasaban ocasionalmente, caminando rápidamente con propósito, rara vez mirándolo. Para ellos, él era solo otro anciano descansando un momento, algo en cuya historia no les concernía. Volvió a mirar la fotografía en sus manos. Los bordes estaban desgastados por años de manejo cuidadoso. En la imagen Carmen estaba a su lado, joven y sonriente, con Diego y Lucia entre ellos. Los niños eran pequeños, apoyándose con confianza en sus padres con una felicidad que parecía infinita. Raúl trazó el contorno de sus rostros con el dedo, como si eso pudiera traer el momento de vuelta. Recordó el día en que se tomó la foto. Fue un raro domingo en el parque, un día en que el trabajo no lo llamó. Carmen insistió en tomar una foto para recordar la tarde. Él se rió de la idea, diciendo que habría muchos más días como es. Ahora se daba cuenta de que algunos momentos ocurren solo una vez en silencio, sin anunciar su importancia. A medida que la noche se profundizaba, el hambre comenzó a roerlo. Solo había comido un pequeño trozo de pan esa mañana, guardando el resto para después. Desenrolló lentamente el papel y rompió un pequeño pedazo, masticando con cuidado para que durara. Había aprendido hace mucho tiempo a estirar lo poco hasta que fuera suficiente. Incluso ahora, solo, el hábito permanecía. Un autobús llegó brevemente, abriendo sus puertas con un suspiro mecánico, para luego cerrar cuando no subieron pasajeros. El sonido resonó en la estación, baja antes de desvanecerse en el silencio. Raúl observó las luces que se elevaban hasta desaparecer en una esquina lejana. Por un momento imaginó a Diego regresando para recogerlo, explicando que todo había sido un malentendido. El pensamiento lo calentó unos segundos antes de que la realidad regresara. No permitió que la amargura creciera dentro de él.
Cada vez que surgen pensamientos dolorosos, los apartaba suavemente. Diego y Lucia eran buenos hijos, si decía. La vida simplemente se había complicado. Las responsabilidades eran pesadas y el tiempo limitado. Repite estas explicaciones hasta que parecían casi verdad. Cerca de la medianoche, un guardia de seguridad se acercó y preguntó si necesitaba ayuda. Raúl sonrió cortés, y dijo que esperaba transport. El guardia asintió sin más preguntas y continuó su ronda. Era más fácil así. Explicaos habría requerido palabras de más pesadas para hablar. Eventualmente el agotamiento lo obligó a recostar sobre el banco, usando la bolsa de tela como almohada. El sueño ligó en fragmentos cortos, interrumpido por el frío y ruidos desconocidos. Cada vez que despertaba, miraba alrededor brevemente antes de recordar dónde estaba. La realización regresaba una y otra vez como un dolor lento. Ligó la mañana en silencio, trayendo los pálidos y los sonidos lejanos del tráfico. Raúl se incorporó rígido, con las articulaciones protestando por el movimiento. Otro día había comenzado, aunque se parecía mucho al anterior. Se lavó la cara en un lavadero público y enderezó su ropa lo mejor que pudo. El hábito insistía en permanecer presentable, incluso ahora. Los días se mezclaron uno con otro después de eso. A veces caminaba por calles cercanas, buscando trabajo temporal o pequeñas tareas que aún pudiera manjar. Ocasionalmente alguien le daba unas monedas a cambio de carga, bolsas o para un pasillo. Cada noche regresaba al mismo banco, porque era el único lugar que le resultaba familiar. El invierno se acercó lentamente trayendo vientos más fríos y días más cortos. Raúl se volvió más delgado, sus pasos menos firmes. Sin embargo, mantuvo la fotografía segura dentro de su bolsa, revisándola con frecuencia para asegurarse de que no se hubiera perdido. Era la última prueba de una vida que una vez se sintió completa. Una tarde, mientras observaba a las familias pasar por la estación, veía un niño pequeño sujetando la mano de su padre. El niño reía fuerte por algo que solo él entendía, y el padre se inclinaba para escucharlo pacientemente. La escena simple llenó a Raúl de un dolor silencioso. Recordó caminar de la misma manera con Diego y Lucia, sus pequeños dedos envueltos con confianza alrededor de los suyos. Se dio cuenta entonces de que el amor no desaparece, incluso cuando las circunstancias cambian. Permanece dentro de los recuerdos, moldeando el corazón, mucho después de que todo lo demás se ha desvanecido. El pensamiento le trajo un extraño tipo de paz. En una fría noche no mucho después, Raúl volvió al banco y se sentó lentamente, sintiéndose más cansado que de costumbre. Las luces de la estación brillaban suavemente sobre él, y voces lejanas resonaban en el aire. Sacó la fotografía por última vez y la miró con atención, memorizando cada detalle como si se preparara para un viaje. Su respiración se volvió más lenta mientras se recostaba contra los listones de madera. Por primera vez en muchos meses, su rostro se relajó por completo. La espera había terminado, aunque nadie a su alrededor entendiera por qué. Los viajeros continuaban pasando, sin darse cuenta de que el tranquilo anciano en el banco había levado una familia entera hacia una vida mejor. En algún lugar más allá del ruido y el movimiento de la ciudad, los años de esfuerzo y sacrificio ya se habían desvanecido en historia ordinaria. Pero en la quietud de esa noche invernal, una verdad permaneció clara y inmutable. Un padre que lo no siempre recibe nada a cambio. Y a veces,
El amor más profundo termina no con gratitud, sino con silencio.